Alguna vez te has acostado sin do una extraña pesadez en música la cabeza, o has escuchado el latido de tu propio corazón retumbando en la almohada. Si tienes más de 60 años y vives en España, sabes música, que la hipertensión, ya no es solo un número en una máquina, es una preocupación constante que nos acompaña al médico cada mes. Sin embargo, hay un momento crítico del que rara vez se habla con detalle. La noche, mientras descansas, tu cuerpo debería entrar en un estado de reparación, pero para muchos de nosotros, la presión arterial se mantiene elevada, convirtiéndose en una amenaza silenciosa que aumenta el riesgo de sufrir un susto cardiovascular cuando menos lo esperamos. Hoy no vengo a hablar de soluciones mágicas ni de sustituir los consejos de tu doctor. Vengo a revelar cómo la ciencia de la circulación de retorno y el sistema nervioso pueden trabajar a tu favor mediante 4 movimientos sencillos que puedes realizar sin siquiera salir de tu cama. Existe un vínculo directo entre la rigidez de nuestras arterias y la falta de movilidad antes de dormir. Y si te digo que el simple acto de elevar las piernas o controlar tu respiración puede actuar como un botón de reinicio para tu corazón, música en este video descubrirás una rutina diseñada para la fisonomía de los mayores enfocada en liberar la tensión acumulada del día. Preparad por lo que estás a punto de aprender, no solo podría mejorar tus mediciones de mañana, sino que te devolverá la tranquilidad necesaria para un descanso reparador. Tu salud es tu mayor tesoro y hoy aprenderás a aprovecharla desde la comodidad de tu hogar. Ejercicio 1. La elevación de perd, el secreto de la gravedad invertida. Música. Si tuviéramos que elegir un solo movimiento capaz de cambiar la salud cardiovascular de un adulto mayor en cuestión de minutos, sería sin duda música. La elevación de piernas sobre la perd. En el mundo del yoga se conoce como biparita, música karani, pero para nosotros los que buscamos soluciones prácticas y científicas es simplemente la bomba de descompresión arterial. A lo largo del día, por la simple fuerza de la gravedad, la sangre y los fluidos tienden a acumularse música en nuestras extremidades inferiores. Si tienes más de 60 años, música es probable que hayas notado tus tobillos algo más hinchados al llegar la noche o una sensación de pesadas pantorrillas. Este exceso de líquido no es solo estético, representa una carga adicional para tu sistema circulatorio. Al elevar las piernas por encima del nivel del corazón, invertimos el esfuerzo. El retorno venoso se facilita de forma inmediata, permitiendo que la sangre regrese al torso con el mínimo esfuerzo. Lo más fascinante ocurre a nivel neurológico. Cuando el corazón detecta este flujo de retorno, el cuerpo interpreta que hay un exceso de volumen y activa los vasoreceptores sensores de presión. La respuesta del cerebro es magistral. Envía una señal para disminuir la frecuencia cardíaca y relajar los perds de las música arterias. Es literalmente un interruptor biológico para bajar la tensión. Para ilustrarlo mejor, hablamos de Don Antonio, un carismático jubilado muy conocido en el barrio de Chamberí en Madrid. Antonio, amante de sus paseos por la Calfuncárol, y sus tertulias en la plaza de Olivide, sufría de hipertensión persistente. A pesar de su medicación al acostarse, su tensión sistólica rara vez bajaba de 155. Me noto el pulso en los scenes. John me decía, le propusimos un cambio sencillo. Antes de dormir, en lugar de ver las noticias sentado, debía pasar 10 minutos con las piernas en la pared de su habitación madrileña. Al cabo de 2 semanas, Antonio notó que
no solo sus piernas recuperaban su forma natural, sino que sus mediciones matutinas empezaron a estabilizarse en 130/80. Su médico quedó gratamente sorprendido por la mejora en su elasticidad arterial. Música la posición. Siéntate de lado junto a una pared o el cabecero firme de tu cama. Con un movimiento suave, gira el cuerpo y apoya la espalda mientras deslizas las piernas. Música hacia arriba. La comodidad. No hace falta que tus glúteos toquen la pared si no tienes flexibilidad. Mantén una distancia. Música cómoda. Puedes colocar un cojín pequeño. Yo bojo tu zona lumbar para mea soporte. El tiempo. Mantén la postura entre 8 y 12 minutos. La música, respiración. Cierra los ojos. Imagina que con cada exhalación la tensión sale de tus arterias como el aire de un globo. Este ejercicio es el primer paso crítico para limpiar el ruido circulatorio del día y preparar tu corazón para un sueño reparador y seguro. Si te ha gustado descubrir como un gesto música, tan sencillo puede ayudar a tu corazón tanto como a don Antonio. Asegúrate de seguir con nosotros. Lo que viene en el segundo ejercicio potenciará este efecto de una forma que no imaginas. Ejercicio 2. Respiración de coherencia cardíaca, el ritmo que serenan a tus arterias. Si el primer ejercicio se encargaba de la parte mecánica de tu circulación, este segundo ejercicio se ocupa del centro de mando, tu sistema nervioso. La respiración de coherencia cardíaca no es una técnica de relajación convencional. Es una herramienta de precisión fisiológica diseñada para sincronizar el ritmo de tu corazón con tu respiración, creando un estado de equilibrio interno que la ciencia denomina coherencia. ¿Sabías que tu corazón y tu cerebro están en comunicación constante a través del nervio vago? Cuando respiramos de forma agitada o superficial, algo común tras un día de estrés o preocupaciones, el corazón envía señales de alerta al cerebro. En respuesta, libera cortisol y adrenalina, sustancias que contraen los vasos sanguíneos y disparan la presión arterial. Al aplicar el ritmo 2141, rompimos el ciclo de estrés. Música este patrón específico de inhalación corta, pausa y exhalación prolongada actúa como un bálsamo para tus arterias. La exhalación larga le indica a tu sistema nervioso parasimpático que el peligro ha pasado, permisión, do que los arterias se dilaten y la presión baje de forma natural. Es como dar un respiro real a tu sistema cardiovascular antes de entregarte al sueño. Imagina a Doña Manuela, música y una elegante profesora de piano, jubilada que vive en un luminoso piso cerca de la Gran Vía de Madrid. A sus 74 años, Manuela siempre ha sido una mujer activa, pero el bullicio de la capital y sus propias preocupaciones familiares la mantienen en un estado de tensión, música interna. Aunque cuidaba su dieta en el mercado de San Antón, su tensión nocturna siempre era el punto débil en sus revisiones médicas. Manuela comenzó a practicar la respiración 214, uno justo después de hacer la elevación de piernas. Al principio le costaba soltar el aire lentamente, pero pronto descubrió que este ritmo era como una melodía de Chopin, suave música y constante. En menos de un mes, la niebla mental que música sencha al despertar desapareció y su tensión empezó a marcar cifras que no veía desde hace una música década. Es mi momento de paz madrileña. Suele decir, ahora mientras contempla el atardecer sobre los tejados de la ciudad. Este ejercicio es ideal para hacerlo mientras aún tienes las piernas elevadas,
como vimos en el ejercicio anterior, hoy tumbado en la posición definitiva de descanso. Inhala 2 segundos, música toma air por la nariz de forma suave, sin do como si expand tu abdomen, no tu pecho. Posa un segundo, mantén el air en música instante sin tensión, permission, do que el oxígeno se distribuya. Exhala música 4 segundos, suelta el air por la boca como si soas una vela más suavemente. Esta es la parte más importante. La exhalación debe ser el doble de larga que la inhalación. Posa un segundo, espera un segundo antes de volver a empezar. Repite este ciclo durante 5 minutos. Notarás que tus manos se calientan, señal de que la sangre fluye mejor y que tu ritmo cardíaco se vuelve rítmico y posado. Si notas que este ritmo te ayuda a desconectar del ruido del día, música no olvides dar un me gusta al video. Nos ayuda mucho a seguir trayendo estos secretos de salud a más personas que, como Doña Manuela, buscan vivir con plenitud. Seguimos música con el tercer ejercicio. Ejercicio 3, isométrico de manos, el método de la tola. Llegamos a uno de los descubrimientos más fascinantes de la medicina deportiva aplicada a la salud música cardiovascular, el ejercicio isométrico. Aunque puede parecer contradictorio que esa fuerza ayuda a bajar la tensión, la ciencia detrás de este método es tan sólida como las estatuas del Museo del Prado. Este ejercicio utiliza, en principio, la modo hiperemia reactiva para limpiar y ensanchar tus arterias desde dentro. Cuando aprietas un objeto con fuerza constante pero moderada, los vasos sanguíneos de tus brazos se comprimen, limitando temporalmente el flujo de sangre. Al soltar la presión de golpe, el cuerpo responde enviando una señal de emergencia para dilatar las arterias al máximo y restablecer el flujo. Este proceso estimula la producción de óxido nítrico en el endotelio, la capa interna de tus arterias. El óxido nítrico es el gas que mancha tus vasos elásticos y jóvenes. Es, por así decirlo, el lubricante natural de tu sistema circulatorio. Al realizar música, este ejercicio antes de dormir, estás entrenando a tus arterias para que se mantengan abiertas y relajadas durante toda la noche, reduciendo drásticamente la resistencia que el corazón debe vencer para música bombear sangre. Para entender su impacto, miremos la historia de Don Paco, un entrañable libero jubilado que pasó media vida entre volúmenes antiguos en la famosa Custo Milano de Madrid. Paco siempre tuvo brazos fuertes de cargar libros, pero al jubilarse su tensión empezó a jugar malas pasadas. El médico lo advirtió que su rigidez arterial era preocupante. Paco empezó a aplicar el método de la tola cada música noche mientras veía su programa favorito. No necesitaba gimnasios ni máquinas complejas, solo una pequeña tola de mano. Tras 3 semanas de constancia, su presión diastólica, la mínima, que siempre estaba por encima de 95, bajó a niveles saludables de 78. Es como si hubiera aceitado mis tuberías. Bromea Paco ahora mientras disfruta de sus caminatas por el retiro, sin esa pesadez en el pecho que antes la acompañaba. Para este ejercicio solo necesitas una tola pequeña de lobo. La preparación enrolla la tola justa que tenga un grosor que puedas rodar cómodamente con la mano. La acción, siéntate en el borde de la cama, agarra la tola con una mano y apriétala con una intensidad media, aproximadamente un 30% de tu fuerza máxima. No debes sentir dolor ni temblar excesivo. El tiempo. Mantén la presión durante 2 minutos seguidos. Es vital mantener una respiración fluida. Puedes usar el ritmo 2001-141 que aprendimos antes,
musica, el descanso. Sulto la tola, y descansa un minuto, notaros un calor repentino en la mano, es la sangre flayendo confusa. Repetición, música has lo mismo con la otra mano, repite el proceso dos veces por cada lado. Este ejercicio es tan potente que muchos música expertos lo comparan con el efecto de algunos fármacos antihipertensivos, pero con la ventaja de ser completamente natural y sin efectos secundarios. ¿Te está resultando útil esta información? Si es así, no olvides compartir este video con tus amigos de la partida de cartas, música o del centro de mayores. Cuidar el corazón de quienes queremos es el mejor regalo. Música y cuidate hasta el final porque el cuarto ejercicio es el complemento perfecto para cerrar el circuito. Ejercicio 4, el balanceo de tubilos, la bomba del solio. Llegamos al broche de oro de nuestra rutina nocturna. Un movimiento que por su sencillez suele ser subestimado, pero que encierra un poder fisiológico extraordinario. Si bien los ejercicios anteriores han trabajado la gravedad, el sistema nervioso y la elasticidad música arterial, este cuarto movimiento se centra en activar lo que los cardiólogos modernos denominan el segundo corazón, el complejo muscular del solio situado en la parte posterior de la pierna, justo debajo de los gemelos. El solio es un músculo único. A diferencia de otros tejidos musculares que se fatigan rápido, música el solio está compuesto mayoritariamente por fibras de contracción lenta diseñadas para trabajar de forma constante, sin agotarse, pero su verdadera magia reside en su función hemodinámica. Es el principal responsable de vencer la gravedad y empujar la sangre venosa débil hacia el pecho. Para una persona mayor de 60 años, la noche puede ser un desafío circulatorio. Al estar en posición horizontal, el corazón central agrede el descanso. Pero si hemos pasado el día caminando por las costas de nuestra ciudad o sentados durante horas, el plasma y el sodio se filtran hacia los tejidos de las piernas. Esto genera una resistencia periférica que obliga al corazón a latir con más fuerza, elevando la presión arterial justo cuando debería música está en su punto más bajo. Al realizar el balanceo de tubilos de forma rítmica, activamos una bomba mecánica de alta precisión. Cada flexión exprime las venas profundas, música enviando un chorro de sangre oxigenada hacia arriba y facilitando la eliminación del exceso de líquidos a través de los riñones. Es literalmente un drenaje natural que reduce la carga de trabajo de tu ventrículo izquierdo, permisión de que tus arterias música se relajen por completo durante el sueño profundo. Para entender el impacto real de este movimiento, debemos conocer la historia de Don Santiago, un castizo jubilado que música durante décadas regentó un puesto de antigüedades en el corazón rastro cerca de la plaza de Cascoro en Madrid. Santiago, hombre de charla fácil y café en mano, empezó a notar que al llegar a casa en el barrio de la Latina, sus tubilos estaban tan hinchados que apenas podía quitarse los zapatos. Pero lo peor no era el cansancio, sino que su tensión nocturna rozaba siempre los 165 de mercurio. Siguiendo nuestro consejo, Santiago comenzó a dedicar 10 minutos al balanceo de tubilos justo antes de apagar la lámpara de su mesilla. Música al principio le pareció de más, algo simple para ser verdad, pero tras una semana de constancia, los resultados fueron incontestables. Música no solo la hinchazón desapareció, sino que esa opresión que sentía en el pecho al acostarse, música se desvanció. Es como si mis piernas hubieran aprendido a atallar
y ayudar a mi corazón, comentaba con su habitual humor madrigal, yo mientras pasaba de nuevo por la ribera de curtidores. Hoy Santiago es el mejor embajador de est método música entre sus amigos de la partida de dominó. Este ejercicio es el más cómodo de todos, ya que se realiza directamente bajo la música sabones. Posición inicial, também boca arriba con las piernas estiradas. Si sufres de dolor lumbar, puedes colocar un pequeño cojín debajo de los rodillas para que la espalda descanse totalmente plana. Música el movimiento do acelerador. Imagina que tienes un pedal bajo tus pies. Flexiona ambos tobillos hacia tu cara de forma que los dedos apunten al techo. Flexión dorsal. Mantén un segundo y luego estiralos hacia delante como si quisieras tocar el final de la cama con los puntas de los dedos. Flexión planta, la cadencia rítmica. No busques velocidad, sino un movimiento fluido y consciente. Inhala al subir los pies y exhala al bajarlos. Repetitions realiza 50 balanceos completos. No taros un lidro hormi, geo o calor en los pantorrillas. Música esa es la señal inequívoca de que la sangre está circulando y el solo está cumpliendo su función de bomba. El relax final, al terminar deja que los pies quedan relajados hacia los lados y realiza 3 respiraciones profundas. Sentirás música una ligereza inmediata que te invitará a un sueño reparador. Es sencillo ritual asegura que tu sistema cardiovascular no tenga que luchar contra atascos circulatorios durante la madrugada, protegiendo contra picos de tensión inesperados. ¿Has sentido ya es caloricón fortante en tus piernas? Si esta rutina de 4 pasos te ha música ayudado a sentir más ligero y tranquilo, no olvides dar un me gusta y suscribirte a nuestro música canal. Compartir esta información con tus amigos de Madrid o de cualquier rincón de España. Música puede marcar una gran diferencia en su salud. Cuida tu corazón. Música descanse profundamente y nos vemos en el próximo video. Hemos recorrido un camino vital para tu bienestar. Música desde la descompresión mecánica con la elevación de piernas, pasando por la calma química de la coherencia cardíaca, esta música, activación vascular con el método de la tola y la bomba del solio. Como hemos visto a través de las historias de Don Antonio en Chambry o Doña Cayetana, música en la Puerta del Sol, la hipertensión no tiene por qué ser una sentencia inevitable de preocupación. Nocturna, controla tu presión arterial es en gran medida una cuestión de dar a tu cuerpo los señales adecuadas en el momento preciso. Al dedicar música apenas 20 minutos a estos 4 ejercicios antes de dormir, no solo estás bajando unos números en un tensiómetro, estás protegiendo tu cerebro de un ictus, cuidando tu corazón de un esfuerzo innecesario y sobre todo garantizando música, que tus años de jubilación en esta maravillosa España son plenos, activos y libre de miedo. La ciencia es clara, la constancia es el mejor fármaco. No necesitas equipos costosos ni esfuerzos extenuantes, solo el compromiso de cuidar el templo que es tu cuerpo. Empieza hoy mismo. Convierte estos movimientos en tu ritual sagrado y verás cómo tu energía y tu paz mental música se transforman. El poder de transformar tu salud está ahora más que nunca en tus propias manos. Buenas noches y mucha salud. Yes.